Tuwaye. Omulodi lukwagayisiza ekiragiro wa Kisaka ebyokugula ettaka mbiveeko. Ababaka b'omu bukiikakkono bamativu n'ebyokuggala olutindo lw'e Karuma. Omuliro gukutte ebizimbe bisatu mu Kisenyi ku mulundi guno abazimyamoto batuuse mu budde. Abasoba mu bibiri okuva mu NUP, FDC ne DP beegasse ku kibiina ekiri mu buyinza. Nzira mu kwaniriza ku UBC TV amawulire UBC Leero nze Jethro Kasiagi, Elizabeth Nakakoni naye waali ku lw'abannaffe abakozesa obubonero. Ntandise bwe nti ababaka ba Parliament abatali bamu okuva mu bukiikakkono bw'eggwanga nga bakulembeddwamu omubaka Gilbert Olanya bawakanyiza ekyasaliddwawo gavumenti okuggalawo olutindo lw'e Karuma kye bagamba nti kyakuzingamya entambuza y'emirimu mu bitundu ebyo. Minisitule y'ebyemirimu n'entambula egamba olutindo lwakuggalwa okumala ebbanga lya myezi 3 basobole okuluddaabiriza. Now, within a week from today, we are permanently closing this bridge. Permanently. Olunaku lw'eggulo minisitule y'ebyemirimu n'entambula ng'eyita mu minisita akikulembera Edward Katumba Wamala yalangiridde nga bwegenda okuggala olutindo lw'e Karuma okumala ebbanga asobole okuluddaabiriza ekintu abamu ku babaka ba Paalamenti ava mu bukiikakkono bw'eggwanga kye bawakanya. You know, the issue of Karuma, we really look at it that government is not being serious at all. Government is taking the matter very jokingly and in a very reluctant manner. Call in May, the director of UNRWA and the team, they traveled to Karuma, they made their assessment, and they gave the people of northern Uganda 3 months. And yesterday we were surprised seeing Honorable Minister Katumba Wamala also going to Karuma and giving 3 months. You know, right now government is becoming totally confused. Ababaka bano nga bakulembeddwamu Gilbert Olanya bagamba kino kyakugootanya entambuza y'emirimu mu bitundu ebyo okusingira ddala entambuza y'ebyamaguzi. I'm telling you, the closure of Karuma have subjected our people into total suffering. Many of the bus owners have parked their buses, aware that they are on loan. Now they cannot traverse the long distance. The cost of fuel has doubled. Our business community from northern Uganda, they are no longer running their businesses. And yesterday, Minister Katumba Wamala is saying the work will go until December. Aware that December, that is the peak for our business community to work money. Yadde nga gavumenti yategeezezza nga bw'etaddewo ekidyeri ekyokubiri ku mwalo ogw'Emasindi okugonza ku by'entambula ababaka bagamba kirimu okusoomooza bwe kituuka ku misolo egibasabibwa ekigenda okwongera okukalubya embeera. The ferry the minister is talking about, right now the ferry is broken down, the one that connects to Apache. In case they go ahead with their plan of trying to close Karuma and allowing vehicles to move via via the park, then there should be no charges. Because small vehicles have been charged a lot of money. It will be around 80,000, 90,000, or 100,000 shillings. That's a lot of money. And yet when you pass via Queen Elizabeth Park, National Park, in Western Uganda, vehicles pass freely. Vehicles pass freely without paying anything. Ababaka bano bawanjakidde gavumenti okwanguya ku nteekateeka z'okuddaabiza olutindo luno kubanga kyekyoka ekiyinza okukendeeza ku bantu abava mu bitundu ebyo olugendo naddala abo ab'omu bukiikakkono bw'eggwanga. Lydia Kyomukama ne Gloria Gwetabingi be bakusakidde bino. Omuliro guteeberezebwa okubanga guvudde ku masannyalaze agukutta amaduuka g'abantu mu bitundu by'omu Kisenyi ku luguudo lwa Musajja Alumbwa. Abatuuze basimye poliisi enzimyamoto etuuse mu budde okutaasa embeera nga tennasajjuka kye bagamba nti kibadde kikyaludde okulabika. Wetutuukidde ku luguudo lwa Musajja Alumbwa mu bitundu by'omu Kisenyi ekifo ekimanyiddwa ennyo
okubamu bannansi ba Somalia nga poliisi ezinya moto ekola butaweera okuzikiriza omuliro okukutta amaduuka 3. Abamu ku bantu obwedda batunula b'ensobedde ng'ate abalala bwe basomba ebimu ku ebyo ebitakoseddwa muliro. Bagezezzaako okuguzikiza abaddusi wano eno ku ashi ne basaba zi fire extinguisher ne bagezaagezaako naye ne balemererwa. Idde mu budde wenteekateeka yonna kati eri kyalatibu wadde ebintu by'abantu byonoonese bizinesi ziweddewo tandika n'ekindabikira okuba nti gwatandikidde ku masannyalaze. Kyova olaba tukubiriza nnyo abantu naddala abawayaringa amasannyalaze babe nga bali professional. Mu mobile money mulimu bintu bingi wadde basuubula kubanga mulimu n'akakoola kubanga okimanyi nti n'akakoola baba ke kasinga okutunda wano mu Luseto. Kati akakoola amakutya n'amakutya agabaddemu nagakakoola mannyo gafiiridde muno. Meya wa Kampala Central Salim Uhuru naye atuuseeko mu kifo kino era n'asiima omulimu gukoleddwa poliisi ezinyamoto okwanguwa okutaasa obulamu bw'abantu n'omuliro obutasaasaana era n'asaba bannannyini mayumba okukozesa abantu abakugu okubateerangayo amasannyalaze okwewala ebintu ekikula kino okuddamu okubaawo. Mu budde first and foremost nga omuliro gwandivudde n'ekwata petrol station opposite waliwo petrol station gye bayita hash. So kyandibadde kibi nnyo naye good enough njaga kutwala mu kisa guno okwebaza poliisi n'abatuuze bennyini okuvaayo ne bayamba abafiiriddwa emaali zaabwe kubanga Dennis Namuwoza akulira poliisi ezikiza omuliro agamba olubatemezzaako badduse za mbwa wadde ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso okulaba oba ddala omuliro guvudde ku masannyalaze. Abatuuze basimye poliisi enzimya moto olw'okutuukira mu budde kubanga ebintu bingi bitaasiddwa. Yonna tusanyukidde fire brigade kweyanguye kuba tubadde n'obweraliikirivu kuba amasannyalaze gabadde kumbi waya zibadde zitandise okukwata. Basanyufu nnyo kubanga etukubidde fire brigade tewezezadde eddakiika 20 ng'etuuseewo ate era tubadde basanyufu nnyo bunaku bagamba zijja nkalu naye ezizze wano ewaffe zonna zizze zijjudde tewaliiwe. Fire brigade ebadde teyanguye ne gubuuka ne gutuuka ku petrol station nga boolaba ffenna kibuga kibadde kigenda kuggwawo naye twebaza aba fire brigade nti banguye. Wetuviiridde mu kifo kino ng'abantu bannyini maduuka agakutte omuliro bagezako kuŋŋanyamu ebyo ebitayonoonese. Bwe tweyongerayo Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago ayisizza ekiragiro okuyimiriza enteekateeka ey'okufuna ettaka we balina okusunsuliranga n'okulongoosa kasasiro okutuusa ng'olukiiko lwa SEC luweereddwa alipoota enzijuvu ku bikolebwa. Kino kijjidde mu kiseera nga waliwo ebirumira ku ntambuza y'emirimu n'okuwembalirira ku nsaasanya y'ensimbi. Ng'akozesa amaanyi agamuweebwa mu ssemateeka n'ofiisi ye, Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago ayisizza ekiragiro eri nankulu wa KCCA Dorothy Kisaka okuyimiza enteekateeka z'okufuna ettaka bwe baggala okusunsuliranga n'okulongoosa kasasiro okutuusa ng'olukiiko lwa SEC lufunye alipoota ejjudde obulungi ku byakakolebwawo. Ofiisi ya Lord Mayor eragidde executive director mu instrument eno gye tufulumiza olwaleero kuyimiriza mbagirawo byonna bibadde bakola mu kugenda okugula ettaka. Kino wekijjidde nga nsaleesalewo oyo yenna yalina obusobozi okuwaayo ettaka nga bwe kyali kirangiddwa mu mpapula z'amawulire aweddeko nga tewali kutegeezebwa kwonna kwe baafunye okuva mu ludda olw'ekikugu ekireeseewo ebirumira mu nteekateeka ezaakolebwa. Ng'ennaku z'omwezi 5 ogw'omwenda basumulule amatu bakole gye bayita evaluation okulaba ani awangudde. Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omwenda balangirire omuwanguzi. Naye ebyo byonna nga bigenda mu maaso ffe tulina obuvunaanyizibwa okuteekayo eriiso jjoji okulaba ebigenda mu maaso nga tetwetabye mu kugula. Baatuuka nga batambula bagenda nabyo mu maaso nga tuwulira ebibukuta eyo munda naye nga tetuweereddwa lipooti. Tulina ekintu kye tuyita evaluation committee. Evaluation committee yekenneenya okusaba okwateekebwamu. Evaluation committee eyo erondebwa kye tuyita contracts committee. Evaluation committee bw'emala okukola emirimu gyayo ekola kye bayita evaluation report.
Evaluation report esobola kugenda mu committee emu yokka gye bayita contracts committee. Report eyo gyegenda tegenda mu council, tegenda mu Central Executive Committee. Okulwawo okufuna ettaka akiteeka okunoonyereza okwali kulina okukolebwa mu bwangu naddala abakugu okwekenneenya ensonga ezitali zimu. Location y'ettaka tuba tulina okukakasa waweeri. Twabagamba kilomita 3 okuva obutasooka kilomita 3 okuva mu Kampala. Abamu bagamba ziri kilomita 15 nga ekituufu kiri kilomita 45. Kulawakanyiza ekiragiro ekyayisiddwa Lord Mayor kubanga tewali nsonga ya Simba ebalemesa okufuna ettaka eryavujjirirwa edda. Etteeka y'okugula ettaka esobola kuyimirizibwa nga waliwo embeera za mirundi ebiri. Either ssente ezigula ettaka teziriiwo oba ebyetaago ebikwatagana n'ettaka lyetwagala okugula nga bikyuse. Kati ezo condition ebbiri bezitabeera satisfied kizibu okuyimiriza ki process y'okugula ettaka. Lukwago 18 omwezi ogw'omwenda nga baatusuubiza nti mu wiiki emu bagenda kufulumya alipoota tefulumanga. Kiki ekikulemesezza IGG? Justin Nakami yakusakidde bino. Omuduumizi wa division eyokusatu Major General Doni Nabasa awadde alipoota ku buwanguzi obutuukiddwako mu bikwekweto by'okuwenja abakaramoja abakyalina emmundu zibakozesa okubba n'okutulugunya bannansi mu bitundu bya Karamoja. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku kitabo kya division ene Moroto, Major General Nabasa ategeeza nga omenyi w'amateeka bwe bukendedde so nga n'ebisolo by'abantu okuva e Karamoja binunuddwa okuva mu bamenyi b'amateeka. Eggye lya UPDF mu division eyokusatu Moloto bongedde amaanyi mu bikwekweto bya busalaama ebyateekebwawo gavumenti okuyigga abakaramoja abakozesa emmundu mu kubba ente mu kitundu kino. Ebikwekweto bizze biyindira mu disitulikiti y'e Moloto, Kabongo, Kotido, Amudat n'awalala biviiriddeko bangi okukwatibwa n'abalala okwewaayo eri abakuumaddembe. Kati tulina emitendera gye tuyitiramu esooka ya Police Forensics Department ejja kujja emala ozikebera okulaba oba mulimu emmundu ze tubadde tunoonya nga ziri mu warriors betubadde tunoonya oba terrorists or any group that would have been using them. Then bwe bamala ekyo then the leadership ejja kusalawo tuzooke kubanga emmundu eziva mu mikono gya warriors tetusobola zikozesa ate ku arminga government security forces. Checkpoints tulina okukaza nnyo okulaba nti entry points zonna ziri well manned, tucekinga ne tulaba buli kiyingira netweswalenga nti temuli walagi. Wetutuukidde olwaleero nga ente eziwera ddala emitwalo 53,253 zinunuddwa. Abakaramoja abakambwe emitwalo 29,320 bakwatiddwa era n'abandi basimbiddwa mu mbuga z'amateeka okubitebya so nga n'emmundu ezisukka mu 1,000 ze zigiddwa mu mikono gy'abampembe bano. Bless peace because that's the beginning of socio-economic transformation. Yes, awatali peace and security, nothing else can take shape. So we should embrace peace. Adumira ebikwekweto bino nga ye muduumizi wa division eyokusatu Major General Don Nabasa akakasizza omulimu ogukoleddwa ebitongole ebikuumaddembe. Bano bamulabyeko batono nnyo naye wano mu sales we have about 150. Tulina nga 15. Have they been paraded to court? Yes, the courts are ongoing. Yes, the court is ongoing. Court is ongoing. Abamu bali ku rumandi, abamu bakyali batono nnyo naye bonna bayapirenze mu court already. Livestock route management. There is regulating of livestock movements. The mobile squad supervises 25 checkpoints. I know as you came, you saw some checkpoints along the inlet and exit routes to Karamoja, which comprises of us2, and some have joint deployments. Obuwanguzi buno butegeeza kinene eri eggye lya UPDF n'ebitongole ebikuumaddembe bukya gavumenti etandika bikwekweto ebimanyiddwa nga usalama mu mwezi ogw'omusanvu omwaka 2021. Minisita omubeezi wa microfinance Cheyune Haruna Kasolo avudde mu mbeera n'ayambalira abakulembeze abatafuddeeyo mu kwenyigira
mu kulondoola enteekateeka za gavumenti ekiziviirako okugootaana ko n'okutambula akasoobo. Minisita Kasolo okwogera bino asinzidde mu nsisinkano gy'abaddemu n'abatuuze okuva mu miruko okuli Kaliisizo n'Enninzi Ward wabadde yeekenneenya enteekateeka za gavumenti omuli PDM and Emyooga bwe zitambula mu bitundu ebyo. Bw'abadde yeetabye mu nsisinkano n'abatuuze okuva mu miruka okuli Kaliisizo n'Enninzi okukuba tooki mu ntambuza ya programu za gavumenti okuli ey'Emyooga ne PDM, Minisita wa Microfinance Kiyune Kasolo atabukidde abakulembeze abatakoze kimala kulondoola programu zino. Teekawo puroguramu abantu beewuwo bameka abaganyuddwa mu puroguramu eyo wetukupimira obusobozi bwo n'obuweereza bwo n'engeri gy'okoleddemu abantu. Mu ngeri y'emu Kasolo alabudde abakulembeze obuteetantala kutabiikiriza byabufuzi mu nteekateeka za gavumenti wabula bakole buli ekisoboka okuyambako abantu baabwe okusobola okuziganyulwamu. Akagambo konna nga kakwatagana n'okulaakulanya abantu bo fuba okanoonyerezaako ate ogenda osisinkana abantu baabo obateeketeeke mu layini entuufu era balabudde abantu abaafuna ssente za PDM okuzikozesa obulungi okusobola okwewala ebizibu. Genda mu maaso tunoonyereze ofiisi ya RDC, DISO, DPC kubanga kunombuluka biri gye bituzuddemu especially ghosts ow'empewo. Kigendererwa ekikulu kibeere kufuna akasente nakusobola kukozesa kwekulaakulanya. Waliwo n'abatuuze abawanjagidde gavumenti okwongera amaanyi mu bulimi n'obulunzi kubanga kubayimiridde naddala mu kulwanyisa endwadde ezitegomya ebisolo. Wano embizzi era embizzi zituyamba nnyo naye zirina obuzibu. Njala gavumenti enoonye engeri gye preventing omusujja guno gwe bayita swine fever okuzitta ennyo ne gutufiiriza. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Richard Todwong ayaniriza abantu abasoba mu 200 abasaze eddiiro okuva mu bibiina ebitali bimu okuli ekya NUP, FDC, DP n'ebibiina ebirala okubeegattako. Bano bavudde mu disitulikiti okuli Luwuuka, Mubende, Pakwach n'endala ku mukolo ogubadde ku kitebe kya NRM wano mu Kampala. Ago ge maloboozi ag'abavubuka abasaze eddiiro okuva mu bibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti bwe batyo ne beegatta ku kibiina kya NRM. Bano olwaleero bakuŋŋaanidde ku kitebe ky'ekibiina kino kisangibwa ku Plot 10 ku Kyaddondo Road wano mu kibuga Kampala. Bano nga bakuŋŋaanyiziddwa munnakibiina ki NRM wa Lubaga Abdallah Kitata baaniiziddwa ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Lwetono Richard Todwong. Today we thank you for coming to NRM. I receive you wholeheartedly in NRM. Nkomyewo ku system eringa bwe yali ku nnono nkomyewo nsomesa abavubuka njogere nabo tulabike nga tuyininga emitima gyabwe n'okubaza. Era Kampala tejja kubeera nga luli bagizanyiramu luli nga tetuliiwo. Bangi ku bano bategeezezza nga babadde mu kizikiza nti era kati balabye omusana. N'ate Nuupu nalabye teyina makulu n'egivaamu. Banayinze abadde chairman owa FDC ow'eggombolola ey'ewayibuga. Nabwekityo bano bakakafu nti eno gye baddukidde baakufuna ku buweerero. Nsalawo ng'abantu abategeera tugoberere omuntu omutuufu katukoyo tubuuzaabuuza ssebo sekunkale. Naye njagala nnyo okwebaza abantu bano kubanga baazibusa amaaso. Ekyamazima omwami omu omuvubuka omu ayogedde wano n'agamba tuludde ebbanga nga tuwuddiisibwa. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Richard Todwong abadde abulukiriziddwa bannakibiina kino okuli Emmanuel Dombo, Rosemary Nansubuga Seninde ne Hajat Medina ne Hab. Njagala muyige bw'oba ogoberera omuntu bwebuuze ndi ffenna tugoba kimu oyiwawo omubiri naye bwebuuze ffenna tugoba kimu era gwe bw'onoofuna n'okosebwa ekigere onoolinnya ennyonyi n'ogenda ebweru okujjanjaba. Naye kwabadde kusiima kwammwe, kwabadde kwagala kwammwe ne mukkiriza nga mumaze okulaba omusana. Mwebala okukitegeera nti NRM kye kibiina ekyagaliza eggwanga lino, President Museveni ng'akikulembera era ye president asobodde okutwala eggwanga lino mu maaso. You can see with the appreciation that we have people crossing to NRM
because they have seen that other parties are empty. They have nothing to offer. Newankubadde bano basanyufu nti begase NRM wabula bajjukiziddwa okutambuliranga mu kkubo eggolokofu eri ekibiina kya NRM. Obuvunaanyizibwa buli eriffe kaakano okubeera nti bano baba nga beeyamye okutuyambako okutukolera okututambulira okubeera ba foot soldiers kati tulina kussa mukono tulina okusigala nga tubagoberera era nga tubalondoola era nga tutambula nabo. Nze Robert Nyango. UBC Leero ekyagenda mu maaso okkiriza nkumbuzeemu nkomo n'ekitundu ekyokubiri. Yellow, this is MTN. We are currently in Nakaloke, Mbale District, Bilari, Nursery and Primary School. We are here to award a winner, and our winner happens to be Mubaraka Hadija. Naine mukwano gwange ne mugamba ko nti aba MTN bankubidde esimu ne bangamba ntasudde school fees era ndi muwanguzi. Nadamu nangamba nti aba bafere. Nze ne mugamba nti naye babanga bafere. Bangambe bagenda kujja school fees wange bamuleete. Kandi ndo olunaku olwo banaaba baleeta school fees awo ndyoke nzikirize nti si bafere. Abazadde abali eyo mbagamba beeyongere okukozesa MTN Momo okusasula school fees w'abaana baabwe bajja kuba bawanguzi nga nange weempangudde olunaku lwa leero. Abantu bawangula *165*80# osasule school fees. Kozesa ne Momo app osasule school fees. Together we're unstoppable. The East Africa UK Tourism and Culture Expo 2024 is here, happening on 8th and 9th of November 2024 under the theme Enhancing Tourism as Engine for Social and Economic Transformation on the sidelines of WTM London at the Rembrandt Hotel, 11th Thalo, PI South Kensington, London, SW7 2RS, United Kingdom. The guest of honor will be the Right Honourable Rebecca Kadaga. For tickets, exhibitors will pay £1,000 and participants will pay £300. For more information, call +256 787 096 100 or +254 795 806 969. Visit www.eaukTourismExpo.com to register. Ministry y'ebyobulamu etegeeza eggwanga lyonna nti waliwo abantu abasangiddwa n'ekirwadde ki Mpox mu Uganda. Ministry y'ebyobulamu ng'ekolera wamu ne banywanyi baayo wamu ne gavumenti ez'ebitundu mu disitulikiti ezirimu ekirwadde kino bakola butaweera okulaba ng'embeera edda mu nteeko. Obubonero obulaga ekirwadde ki Mpox mulimu omusujja, okubutuka omubiri gwonna, omubiri okukumenyekamenyeka, omutwe okukuluma, emimiro okukuluma, okuzibikira ennyindo n'okukolola wamu n'okufuna ensanjabavu. Weetangira okukwatibwa ekirwadde ki Mpox ng'okola bino wammanga. Weewala okulinaana abantu abakakasiddwa nti balina ekirwadde ki Mpox oba abo abalina obubonero bwakyo. Weewala okukwata oba okukozesa ebintu by'oyo alina obubonero bwa Mpox okugeza ng'amasuuka, ebintu ebiriirwako, amasimu n'ebirala. Weewala okulya oba okukwata ku nsolo z'omu nsiko zonna wadde ennamu oba nfu, naddala ezo ezimanyiddwa mu kutambuza obuwuka ng'emmese oba enkima, wamu n'ezo ezirabika nga ndwadde oba ezo ezisangiddwa nga zifudde. Okwegemesa singa oba omu ku abo abali mu katyabaga k'okukwatibwa ekirwadde ki Mpox. Obulwadde bwa Mpox bujjanjabwa era ne buwonera wakati wa ssabbiiti 2 ku 4. Wabula bulumira ddala era busobola n'okuviirako omuntu okufa, naddala mu baana, abakyala abazito wamu n'abo abalina endwadde z'olukonvuba. Okumanya ebisingawo kubira Ministry y'ebyobulamu ku nnamba etali yakusasulira *800 100 oba weereza obubaka bwa SMS ku bwereere ku U-report ku nnamba 8500. It's true what people say, that when I wash and you wash your hands with soap, we'll have less infections as Ugandans. After all, it's hands that handle money. It's hands that feed us. Hands that prepare soil for farming. Hands that we use to learn.
and hands that we use for fun. When I wash and you wash, it means clean hands for all. So, wash your hands with soap and clean water regularly to keep away infections and disease-causing germs. This message is from the National Hand Washing Secretariat with support from UNICEF. Nkwebaza okubanga tukyatambula ffenna tukomyewo n'ekitundu ekyokubiri. Abalwanirizi b'eddembe naddala eri abasibe abaagala wabeewo okussa mu nkola ebibonerezo ebitali byakusibwa naddala eri abantu ababeera bazizza emisango emitonotono n'ekigendererwa ekyokukendeeza ku muwendo gw'abasibe abali mu makomera. Okwogera bino babadde mu lukuŋŋaana olwegattiddwamu abakwatibwako ensonga z'amateeka nga lugendereddwamu okukubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okukendeeza ku mugotteko mu makomera. Gw'abasibe gukyeyongera mu makomera oluvannyuma lw'okukwatibwa n'okusindikibwa kw'abasibe mu makomera agatali gamu mu ggwanga. Omuwendo gw'abasibe okweyongera buli lukya gwesigamiziddwa ku bintu ebiwerako. To date, that prison population has grown by 92.9%. The Uganda Prison Service has tried to build structures. We have done infrastructure development, build new prisons. You have heard about the Ghetto area, but I think all this continues to be a drop in the ocean. Kati abalwanirizi b'eddembe ly'abasibe bagamba ky'ekiseera okussa mu nkola ebibonerezo ebitali byakusibwa mu makomera. Not that us as prosecutors, we don't have guidelines. Tentatively, the only institution that has guidelines on diversion is police, but also, like I have said, it is limiting on scope, and therefore it makes it a little bit more difficult for us as prosecutors to. Wadde nga kkooti y'eddaala erisookerwako Fort Portal y'emu ku ezo ne kkooti ezimu eziri mu masekkati g'eggwanga bagezaako okunnyikiza enkola y'obutaba bibonerezo byakusibwa wabula wakyaliwo obwetaavu obw'okunnyikiza enkola eno. So breastfeeding mothers and mothers in general with very young children are considered good candidates for non-custodial alternatives. However, it's not always possible for them to get those down, to get them to have alternatives to imprisonment. Secondly, the social protection systems are broken. Therefore, protections for vulnerable persons should be embedded in the law itself. Mu bimu ku bibonerezo ebisembebwa okuweebwa abasibe okusinga okusindikibwa mu makomera mulimu okuwa abasibe ebibonerezo omuli okukola obulungi bwansi, okuwengasiza kkooti, okubalabula abamu ku beetabye mu lukuŋŋaana luno baliko bye balambuludde to have daily hearings hasn't really kicked off properly. Wabula abakwatibwako ensonga eno basabye wateekebwewo amateeka okulambika enkola eno ko n'okumanyisa abantu n'abo abakwatibwako. Deborah Namamonde wamu ne Viola be bakusakidde emboozi eno. Abavubuka bawangaalira mu Ghetto bagamba sibaakukkiriza bannabyabufuzi kugenda mu bifo gye bawangaalira kubakozesa okuggusa ebigendererwa byabwe ate bwe babifuna ne babeerabira. Babitegeeza bannamawulire mu lukiiko lwe batuuze Kamwocha nga bakulembeddwamu Shafik Kalyango nga ye mukulembeze waabwe. Bannabyabufuzi kubabuzaabuza n'obuntu obutonotono nga tebamanyi ebigendererwa byabwe kubanga bazibuddwa amaaso nti bulijjo bakozesebwa. Abavubuka bano mu Ghetto y'e Kamwocha nga bakulembeddwamu abakulira Kalyango Shafik batubuulidde nga bwe baafuna obukulembeze okuviira ddala wansi okutuukira waggulu nga bayambibwako Brigadier General Christopher Damulira, Major Emmanuel Kuteesa n'abalala. Nalina kyayagala okolayo kireete kyanjule mbulambulukufu si kugenda tabangula bantu eyo gye bawangaalira. Nga ffe gwe tunaalaba ng'osalinkiriza mutabangudde Ghetto emyaka mingi tugenda kukolako ebisigadde amateeka tunaagafeesinga nga tumaze kutereeza mu mpisa. Tulimbiddwa ebbanga ddene bakozesezza abaana baffe abamu baatubulako tufominze structures tufunye obukulembeze ate bajja bazunga. Tetugenda kukkiriza muntu yenna kukuŋŋaanya abantu mu kawempe. Kati baagala buli ayagala okuwa abaana ba Ghetto bonna okuyita mu bukulembeze bwabwe ssaako n'ab'ebyokwerinda kubanga babadde balina we batuuse mu kutereeza Ghetto. Weno bwe nkulaba ng'oyimiridde nti oyagala kutwala bikozesebwa obitwalira omwana owa Ghetto naye nga tewaliwo ku bakulembeze ba Ghetto
kabeero yali mu division gyogenda oteeka omukolo ng'amanyi ekyo ekintu kiba kiralamuko kati no twanyize nompa emmere ng'enkyogenda kunsiibya ku dduka oba toyina kyokoze ne mbagamba mmwe benna abaleeta obuuma bwa kasooli simanyi muleeta mberenge simanyi muleeta biki bassebo ne bannyabo kati tulaba tutegeera tuwulira ate tumanyi gye tulaga sabo boyagala okujja mu ghetto gaba ekintu kyonna tukirira Major Emma Kuteesa ne Jemno Damulira bakuwe go ahead kuba bataasizza nnyo ku baana abo abaana kulyanga mwagala otwegattako muyite makuba amatuufu. Major Emmanuel Kuteesa nga y'omu ku bakulu abavunaanyizibwa ku baana b'omu ghetto okuva mu maka g'omukulembeze w'eggwanga naye aliko byatubuulidde. Tetugoba buli omu ayagala kuyamba abaana ba ghetto naye tomitendera muleete ebintu biyise ku mitendera omuweereza abaana abo okusinga okutwala rallies ebiziteekamu ghetto. Ghetto zonna 12 mu Kampala n'emiriraano omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yaziwa akawumbi ka siringi za Uganda kalamba mu obukadde 2 saako pikipiki 36 okwekulaakulanya. Mu Kibi Jamiru ky'abasinga UBC Leero. Aduumira ekibinja kya UPDF ekirwanyisa envuba embi Lieutenant Colonel Masse Tukahirwa ab'e Kalangala bamubuulidde basoomooza omuli abagagga bagufudde omuze okukuma omuliro mu bavubi ba Mukene n'empuuta abatuuke n'okwetemeratemera mu nnyanja. Tukahirwa alambudde ebizinga okuli ekya Bugala n'ekyebubeke ebisangibwa mu ssaza ly'ekyamuswa. Alaga ebendobendo lya Masaka okwogiwaza abavubi nga babasomesa ku mateeka amapya agalina okugobererwa mu mulimu gwabwe. Tukahirwa aniriziddwa ssentebe wa disitulikiti y'e Kalangala Rajab Semakula n'omumyuka wa RDC Henry Lubulwa wakati mu lukiiko olwetabiddwamu abatuuze abavubi abasuubuzi nga bano bogedde bibasoomooza. Ebyokuvuba bazijje Kampala baziteeke ku tawuni eziriraanye ennyanja ng'ente oba e Kalangala. Ffe nga tusobola okusituka tugenda ne twangwira okuvukira minisita omuvubi munnaffe. Ova wano nga waliwo enkyukakyuka bamama bano abakaaba bwetabaawo mbabulira kati olwaleero bwetabaawo enkyukakyuka ku sayidi y'abantu nze sikomawo kwesimbawo. Ebitabo talina kikansala bayambe kansanga mbaga bannaaye embeera nange siki embeera mbi nnyo olw'ensonga bw'ogenda omusindikamu kya sente nnyingi ajjaganja kufiira mu birindi envubu zibalumye goonya zibalumye nga banyoonyako okulya n'okuweerera abaana baabwe. Nyabo nkusaba otusaasire mukadde wange nakwebbirize nawulidde ze wawadde erambu otuweeyo ka wiiki n'omwezi. Lieutenant Colonel Masse Tukahirwa asinzidde wano n'asaba abavubi okukuuma ennyanja obutiribiri kubanga ya buli omu ate lwe lusuku lwabwe. Yokwatagana mulabe ennyanja mugitereeza mutya ate mwe mwenyini mulwana empuuta n'emuke mulwana ate ne mwagala kututeekawo ffe tetujja kukikkiriza ekyo. Ayongedde n'ategeeza abeesise nti amateeka ge bateekesa mu nkola si be baagakola wabula babaka baabwe n'alabula n'abo abakuba abavubi emiggo kuba pulezidenti yakigaana. Dda mu mazzi akunga abantu nti batandika okwetebatema naye gwe tugenda tusookerako. Oluvannyuma abantu basomeseddwa ku mateeka agalungamya omulimu gw'okuvuba n'ebibonerezo ebiweebwa abo abatagoberera amateeka. Gajja kukola ki? Kulwanisa envuba mbi. Envuba mbi etegeeza ki? Envuba mbi etegeeza envuba etatambulira mu mateeka. Ye omumyuka w'omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Kalangala Henry Lubulwa ne ssentebe wa disitulikiti eno Rajab Semakula basabye abavubi okusigala nga bakakamu nga bagoberera amateeka nga pulezidenti Museveni bw'akola ku nsonga zaabwe. Ekibiina bamukirina nkubira essimu tujja genda omwaka guno sente zigenda kujja buzizinatuuka. Financial etandika mu July eggwako mu Juni omwaka ogujja. At least mu mwaka guno ojja kuba ekibiina ekifuna nakusomesa kino kyokola kibi kino kireke kino kyokye kino kola bwoti naye nga mu mirembe naye lulinga oyokya n'akati kwekali ate Lieutenant Colonel Tukahirwa asabye abavubi ba Mukene n'empuuta okukomya okwerwanyisa bakimanye nti bonna bavubi. UBC Leero bwetyo bwetambudde njagala okwebaza kubanga tambudde ffenna
era njagala okkirize nkusiibule Elizabeth Nakakoni abadde okulaba naffe abakozesa obubonero agange nze Jethro Kasiagi. Sula bulungi. UBC, inspiring Uganda. Government of Uganda, through the Ministry of Water and Environment, embarked on forming water and environment cooperatives work along water catchment areas in Upper Nile Water Management Zone to help restore degraded zones. This was done through the Eureka project that's enhancing resilience of communities to impacts of climate change through integrated management of water and other resources. Here, affected members were given money through a revolving fund to help them start up projects to boost their livelihoods while adapting to climate change impacts. In northern Uganda, 6 water and environment cooperatives have been formed under the Eureka project covering 16 districts under the Upper Nile Water Management Zone. First thing we did was to mobilize communities and develop plans so that they're able to propose solutions to some of the problems that they are part of. They are the local communities who understand this problem more. So we did the overall stakeholder engagement, a multi-stakeholder engagement to identify the issues that were affecting the catchment, and this was through the stakeholders forum meetings and individual consultations at different levels. And these issues which are picked and identified during the consultative process were now transformed into an investment options to provide solution to a number of problems that were identified. We came up with a number of interventions that we put together in a plan which we're now calling the catchment management plan for Aswak catchment, and it is based on this plan that this project actually intervened to now address those issues which are identified in these processes and invest to be able to mitigate the challenges that impacted on the catchment largely. So the project focused on demarcation of the riverbanks, but also restoring that degraded aspect of the riverbank. The second aspect of this was the demarcation of the the wetland system, but also restoring them up so that they're able to mitigate and absorb the shock of the floods. And then there was aspect to deal with general landscape restoration by afforestation of the entire landscape within the catchment. But also more critically now is the ability for the community to sustain their livelihoods. So the project established several alternative income generating activities that is meant to, first of all, increase the household income of these communities, but also to empower the youth, to employ them to be able to engage in a number of projects. A number of environmental challenges had been facing Upper Nile Water Management Zone before the introduction of Eureka project in the area. Our biggest problem actually as a district has been deforestation. The biggest drivers of the deforestation actually is poverty. You remember recently when the president actually directed that we should stop charcoal production. We actually had a very big problem of charcoal production within the district. People opening up, for us, our farmers are still into subsistence farming. Every year you want to open a virgin land. Now in the process of opening, you keep cutting down trees. But of course, we also sometimes during the dry season, we have been having actually a challenge of wild bushfire. That is actually a very big problem in the district, challenge of wild bushfire. Then we also have recently actually have challenges of prolonged droughts. We also have challenges actually of, there was a year actually we had outbreak of pests and diseases. Black water is now coming up, animal disease, which used not to happen by then. So that is a sign of actually of climate change resulting from degradation. And then apart from that, we have also now seen the level of water logging in the district. In some places, actually is picking up very seriously. Previously, we never had incidences of water logging in the district. Last time, there's so many people who are digging around the whole banking area, whereby the water is not like this one. As a result, you see now that we have the clean water, whereby our community may face it
With the Eureka project in selected areas in Upper Nile Water Management Zone, most of the affected people by the program have no regret having left water catchments for alternative livelihoods. In Kitugumu district, water catchments have been restored through bamboo demarcations, and beneficiaries are reaping big from the various ventures they opted for. The Eureka came and gathered people in the group. They had some sensitization meetings with the community. They sensitized the community on the value of protecting the riverbank. And after